Vamos lá, hein? Vamos ver o que o Dutch quer. Já estamos em Rhodes de novo. Cidade que a gente não pode usar arma, né? Ele tá aqui na delegacia. Sheriff Office. Vamos lá, Dutch. Fala aí o que você quer. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. That's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are bad. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is costing this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. Yes, I gotta sit me down. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. É, virei xerife agora. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Vamos lá, vou com o oficial Bill. Agora eu sou oficial também. Tô pensando que... Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the Ah, meu law. cavalo vem junto. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dollars. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor, but the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That's bad, Brad. É, Suits you, Mr. vamos lá, hein? Agora eu sou o homem da lei. Vamos prender os bandidos. E roubar eles, é lógico, né? Be back at it, serving your country. I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon?
could try washing once in a while. Keep your eyes open. Vou pra pegar o quê? Ah, vegetal já tem. Eu não posso saquear os caras, né? Ele falou pra ficar com os olhos. Ah, não posso botar This arma. must have happened recently. E também não posso saquear. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay, we should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Ai, que estranho, não posso equipar arma. Sobe primeiro aí, você. Uai, fi, é aqui. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. Claro, I'll bora. direct you. É bom que vai mais rápido. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor fella. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. Hey, hey, not so fast! Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. They're right again here. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Could drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. Here we are. So what was I saying? Chegamos. Ah, agora eu já posso equipar. Ah, mas não posso equipar o meu... Calma aí. Agora eu posso equipar a minha melhor arma. Todo mundo na moita. See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. Handle this. Well, the way I said... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he's definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. Sem ser avistado. Ah não, tem que ir pra cá, né? Use o radar para evitar ser detectado. Got it, Deputy Williamson. Tá aí, Bill. Por onde você quer começar? Eu vou pegar o cara ali. Como que eu vou... Ah tá, o bicho tá indo pela água. See one by the bridge over there? E aí? É só chegar lá e apagar o cara?
Vai lá, Bill. Mostra como é que faz que o próximo eu pego. Nocauteia o produtor de moonshine, restante sem ser avistado. Tem mais um ali, ó. Just need one more, Arthur. Vamos pegar ele por trás. É o círculo? Acho que é o círculo que eu vou usar. Toma. Na cabeça. Amarre. É o que eu tô fazendo, né? Good work, gentlemen. Pega. Agora tem que levar pro mesmo lugar, né? Só não cai, né? Opa, Arthur, calma. Não fica tonto não. Agora não é o momento. To the pile, Arthur. I think that's it. E aí? Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. Ah, pode deixar. So, Coloque a dinamite na destilaria. Last time I mentioned it, I swear. L1. Já tá com a dinamite na mão aqui, amigo. Acende. Opa, teve gente que ficou alertada ali, hein? Melhor voltar para os parça. Shit! We got men over here! Tem que seguir o Bill, né? Tomou. Give me a hand with these Ali não tinha ninguém. Tomou. Tomou, mas não caiu. You out of business! Ah, tá mostrando a cara só de vez em quando, é? Então toma. Calma aí que eu tô indo. Look out! We got more coming up! Na orelha. Relax, vamos saquear os caras. Ih, tem mais dois ali, é? Ué, mira a arma, velho. O que você tá fazendo? There are more by those huts! Cadê os outros? Tem que ir junto com o Bill, pegar os caras. Cadê eles? Já foi. Tem mais ali. Foi também. Eu vou saquear esses caras aqui, velho. É muito caro para deixar assim de boa. I don't see any more. Do you? No. Calma que eu tô procurando. Touch and get out of here. Fine by me. Já, já. Retorna até o Dutch. É um segundo, eu já tô indo. More show up. Relaxa, se eles vierem a gente mata mais. E olha que a gente nem olhou dentro dessas casas ainda, hein? Matei geral, não quis nem saber.
Os caras não estão dando praticamente nada, velho. Eu não quero comida, eu quero dinheiro. Vamos lá. Relógio de ouro, essas paradas tudo aí, ó. Pode me dar que eu quero. Aliança. Os caras tudo bandido. Tem mais um ali, ó. Não quer pular, não? Tem que pular o barril, velho. Vou saquear geral, não vai sobrar um. Só não vai dar tempo de vasculhar todo o depósito, né? Vamos voltar. Pronto, não ficou nenhum pra contar a história. Graças a mim, né? Bora, Bill. Esse cara é escondido, né? Forgive me, but me and my men must return to our lives. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. Dá pra vender isso aí, hein? Webster. He used to say some of us is not as American as others. If you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally, Come on, move. we have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff Ué, out cadê a of estrela here. do Arthur? Come on, you ride with me, okay? Should I stash this somewhere near camp? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're up. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go! Já era, vai perder. Meu cavalo é corredor. Perdeu. Perdeu e vai perder feio, ó. Tô ficando pra trás. I don't know who's more fast, you or your horse. Tá velho, Dutch. Não ganha de mim na corrida, não. Mas tá acompanhando. Isso é bom, não é ruim não. Eu não vou deixar o Dutch ganhar nem a pau. Ó, o trem passando. Que beleza de imagem, hein? Esse jogo é incrível. It's sad to think back to you in your prime. Ó, obstáculo. É, Dutch, tá ficando pra trás mesmo, bicho.
Ó, tá saindo do mapa. Rapaz, tem um cavalo puro sangue árabe é outra coisa. Essa corrida não acaba, né? Achei que era pertinho. Se bem que a gente de Rhodes pra cá demorou, né? Vamos lá, hein? Vamos ganhar essa disputa antes do cavalo ficar cansado. Ah, eles estão correndo até o acampamento. Cheguei. Tomou uma surra, Dutch. Quase tive que mandar chamar você na outra cidade. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. You will. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Completamos mais uma missão. Para a próxima missão, e aqui já tem logo duas. E as duas estão piscando como se fossem prioridade, né? Cadê? A Abigail e o Lenny. Vamos falar com o Lenny primeiro, que ele já estava na frente, né? Ele já tinha pedido ajuda antes. Vamos lá, eu quero falar com o Lenny. A Abigail fica para depois. Hello, Arthur. Arthur! Yes, kid. You got a lot on? Tô não, fala aí. Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckoned there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. Just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. Vambora. É arma e dinheiro. Duas coisas que a gente precisa. All right then, let's go rob some food. Aí a galera, tudo curtindo depois das melhorias que eu fiz no acampamento, né? Comprei tudo, gastei uns $2.000. Todo o ouro que eu tinha encontrado foi embora, né? E por falar nisso, o vídeo falando onde estão as barras de ouro tá aí na playlist, viu, galera? Só dá uma olhada aí que vocês encontram. Come on, it's this way. On me. O cavalo do Dutch é igualzinho o meu. Também é árabe puro sangue. You know, I might have met these crazies before. You been drinking again? No? Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler. Yeah, and Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrified. But I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that
different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily Pera aí que eu preciso noticed. exatamente All disso. respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word. And after that, Deixa eu pegar mais um pouco kiss it in the night. para poder começar a melhorar meu olho da morte. Out west, Out west is out west. And you're all who you are. Right. Decent folks. But some places down here, they judge different. well, now, guess it can't be so easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold still shining. And their guns still shoot. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Okay then. Plus, it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Vamos lá, chegar lá eu tenho que tomar o tônico para aumentar a barra do meu olho da morte. Senão eu não vou conseguir matar a galera direito. A mira automática ela mira no peito do cara e tem uns que dependendo da distância tem que dar 4 ou 5 tiros pro cara cair. E aí se você não tiver protegido você morre com certeza. Dependendo também do número de pessoas que você está enfrentando. Feels like we're close. It's a rundown old plantation house down in the bayou somewhere. Let's take it slow. Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna want to strategize a little before getting shot at. Of course. A estratégia é dar tiro na cabeça. They said find the old battlefield. Keep on going. Yeah, I've been here before. I can see the wrecked old Civil War weaponry. Where are the wrecked old Civil War holdouts? See that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Vamos ficar esperto aí, bicho. Qualquer coisa, a gente sai do cavalo e começa a atirar. Look at this field. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Hold those reins in. Let's just take a look around the place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. We don't know that for sure. Let's have us a nosy. Hear that? Someone's on the track. Ah, ele já vai anotar ali, ó, no caderninho dele. Normalmente quando ele anota no caderninho fica no mapa, né? Let's see where he's going. You're on me now. Right behind. Chega lá. Let's keep our distance. Just two fellers out on the road. Don't we want to stay a little closer to him? O que tem aqui? Eu quero... Ué. Por que eu perdi a missão? Eu perdi a carroça. Ah, tem que ir atrás da carroça. Entendi. Não tinha como eu adivinhar, né? Hear that? Someone's on the track. Cadê? Ali. Look there. The wagon. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Let's keep our distance. Just two fellers out on the road. Hey, that look like dynamite in the back there? It looks like we're onto something. É, tem que seguir de longe, né? Mas não tão de longe assim, senão a gente perde de vista. I think I see something. End of the avenue, between the trees. Might be it. Might be. Keep it steady. Hey, big plantation house.
Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mounts up there, off the trail. Tá, vamos esconder os cavalos. Aqui tá tranquilo, né? Come on. We can get a view on them from that wall up there. Bring your sighted rifle, okay? Ele falou pega um rifle com o quê? De mira... Rolling Block, é esse daqui, ó. É o de mira longe. Dá pra eu acertar eles daqui tranquilo. Usa meio pra investigar. You see anything? Yes. Yes. They're here, all right. Tem dinamite ali, ó. They're armed. Almost a militia. I know dynamite crates when I see them. We got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Que amigável o quê? Just draw them into one spot. Then I'll start shooting. Ah, tá, estratégia. That might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. Atirar na dinamite ou enviar o Lenny? Ah, vou atirar na Hit 'em dinamite. head on. You save your play acting for Jose and the girls. Fine by me. As soon as you shoot, I'll go. Ainda posso atirar neles. Né? Não, eu vou ter que ir lá mesmo. Cadê o cara que se escondeu ali? Ah, daqui tá muito longe pra pegar eles. Calma aí. Ai. Dois. Já foram dois do lado de cá. Aqui também. Caramba! O cara aqui atira em mim. Tomei medicamento. Tem um cara atrás de mim, velho. E o outro na frente. Como é que eu errei essa? Hein? Eu acho que já foi uma galera, hein? Ah, tem engraçadinho lá em cima, ó. Nossa, no nariz. Esse nunca mais vai ter problema de respiração. Tem mais, relaxa que tem mais. Bem na cara. Não foi? Ah, bom. Calma aí que eu vou investigar a galera aqui. Ô, Lenny, tu tá indo sozinho, velho. Para com isso, bicho. Não bota fé que ele morreu. Quick! Any men in the area would have heard that. They might be on the way. Now let's Deixa grab eles something and virem. get out. Sounds like a plan. Let's search these wagons, okay? Procuro, mas antes vou procurar outras coisas. Vou saquear todo mundo aqui. Oh, yeah. Sempre que você matar, tem que saquear. Aqui tem que ir o que, rapaz? Para de piruagem. Fica quieto aí. Ainda tem gente pra saquear aqui, ó.
Mas se a gente matou todo mundo nessa casa, a gente podia já ficar... A gente podia já ficar por aqui, não? Ó, aqui é um lugar ótimo para se defender. Pode vir todos os Pinkertons, os Black Marshals. A polícia toda aqui, maluco. A gente tá de boa. Ah, tem um que eu deixei ali. Suba no vagão e verifique a caixa. Calma, gente. Vocês estão com pressa. Aqui é que mais tem gente pra saquear. Nossa, esse daqui foi certeiro. E tem um lá em cima da casa ainda, hein? A gente nem vistoriou a casa. Tá, vou pegar mais esse aqui. Aí eu vou lá no vagão. Só arma aí, a grana. We can sell those, right? We sure can. We'll check the rest later. Now, come on. Let's go. Let's go, let's go. Get this back to camp. Yep. É, tem que ir, né? Bora. Mas eu vou com a arma na mão. Uma mão vai guiando a carroça, a outra vai guiando a arma. Don't spare the nag. Come on. Mas quem disse que eu tô poupando o pangaré? Tô arrochando aqui. Bora, cavalo. Vamos comigo. Ah, o cavalo não quis vir. Crack that whip. Será que vai ter inimigo no meio do caminho? Se tiver, vai ser tenso. Hey, riders, coming our way. Okay. Keep a cool head. Black feller doing coming out of Shady Bell in one of our wagons. Aí qual é? Time for talking's almost up. I don't like it. Ah, não, velho. Como é que... Eu não consigo mirar, velho. Ele mata logo esses bichos aí, velho. Eu só consegui mirar depois de 1 ano. Calma aí, né? Tem que comer uma parada aqui. I can't see anyone chasing us. Hey, why we stopping? Ah, não, peraí. So to speak. Deixa eu saquear. What you getting down for? Será que eu vou perder se eu não voltar pra carroça? Pelo menos um, né? Aí, ó. Relógio de platina, mano. Quando você tá do lado do coisa, você, do companheiro, você aperta o R2 pra mirar, o L2 pra mirar, ele mira no companheiro, ó. Coisa estranha. Não consegui dar um tiro sequer. I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to. It's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragger. Don't worry about what Sean does. Hey, I like it, you know? Yeah, so do I. It's no better judgment. Just worry about you. He wasn't on the Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But And nothing but nothing. Me and Dutch, and everyone who counts. We know what you do for this gang. We notice. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. okay then. Okay. Thank you, Arthur. Vamos lá. Pô, a gente não entrou na casa pra procurar dinheiro, hein? Demos mole. Os caras ficam me apressando, pô. Depois eu vou voltar lá. Mas pelo menos a missão tá sendo concluída, né? Tamo com a dinamite aí. The camp's in these trees up here. Let's get there.
Lenny, coming back. Voltamos com presentes. These are Armas e dinamite. I'm gonna keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Compêndio atualizado rifle de ferrolho. Disponível para modificação. Quem sabe, né? Ah tá, a Abigail quer falar comigo.